Всем привет! Гонцы за звуком. Сегодня мы с вами RTL Plaza на таком маленьком private, как сказать, гитар-шоу, как это лучше? Это dr.michaelkach, которая уже закончилась. Дядя Миша приехал сюда под раздачу праздничных слонов. Игорь, пару копеек надо заработать. Ничего не осталось, но лучше позже, чем никому. Да. Правильно? Поэтому или в никуда. Да, ну ты уже здесь был вчера, поэтому мы сегодня сможем, так сказать, пройтись по пройденной тропе. По то, что осталось. Да. Мы сейчас зацепим нашего основного представителя. Из-за чего мы пришли, Тайлер Гитарс. Тайлер Гитар здесь. Джеймс Тайлер Гитарс. И мистер Лони Спектор здесь, основатель этого шоу. Да. Кстати, это шоу сейчас у него 16th anniversary. То есть они отмечают в этом году 16 лет. Да, я знаю. Этого шоу. Но это уже не такой размах, как раньше был. Нет, оно гораздо меньше, гораздо скромнее. Люди уже это самое не ходят толпами, как раньше. Но тем не менее. Ну давай так, давай пройдемся, посмотрим. Ну пошли пройдемся сюда по залу. Mr. Pascal, he's from France, Paris, France. He's a sculptor guy, but he's a musician, and he loves to create some kind of stuff, like this musical instrument. So he developed very interesting stuff, very interesting style like that, for example. He's making guitars, like a sculpture, как скульптура гитара. Значит, он берет банки из-под масла машинного и из них делает гитары или басы. И таким образом оформляет как скульптура, то есть для арт gallery или для private collection или для чего-то еще. Это вторая скульптура, типа часть контрабаса с пластинками, CD-плеерами. So by this time, this goes around. And we have the guitar stick around in there. That's playable art. So you grab the guitar. Wow. And then you plug it and you play. That's the idea, playable art. And we discovered it yesterday. By having this guitar, you don't need, right here on the bottom, you don't need no stand. Look at that. Self-standing guitar, no stand, no nothing. So you buying guitar, saving money on a stand. Exactly. And you don't trip on the stand. That's right. And you don't bring any extra piece of gear. So you just way more self-contained, right? Exactly. Well, you said it all. Yep. So that's a couple of more examples of what is going on. You see, it's basically like a can from motor oil stuff. 1945. 1945. You will never find that anymore. No. So if you need to do something, how can you get it now? Generally online. General online, right? But all those cans, all those companies have disappeared. They all bought by Mobil and Exxon and Chevron. Yeah. All of them. Oil Well, Capital Oil. Did you find the modern replacement for these cans? There is plenty. It used to be a very, just stick it on it. There you go. So that's a sculpture. That's another type of piece of art. Can you rotate it or is it rotated by himself? Pascal, rotating or rotating himself? Say that again? Can you rotate it? Yes. No stand needed. So on this one, bunch of 45s, a cello that I cut into pieces. Yes. And then the rest of it is metal assembly. Что люди делают все, что возможно, лишь бы не работать, я так понял. Да, Миша? То есть придумывают такие чудеса,
которые даже в голову не лезут, да? А теперь не знают, что с ними делать и кому их продать. Right, Pascal? Now you need to figure it out who will buy that. Well, and what to do with the money? And what to do with the money. I'll give it to my wife. Ah, Every time I make a sale, that's a bad decision. no, every time I make a sale, she gets the money, I get a t-shirt. Ah, okay. So why not to go to buy the t-shirt and save the headache and that's all? And you're done with that. Right? Oh well. Yes. Okay. Oh well. If I was the one in charge of the finances, would be bankrupt a long time ago. So Right. There's that part. Okay. Cool. Pascal, thank you very much, man. Well, thank you you. for your time. Thank you for being at the show and for the interesting product you make. Ну, закончив с этой комнаты, сейчас пойдем в другую комнату, где там... Ну, давай здесь вот пройдемся. Вот очень интересные гитары. Смотри, какие. Это у нас. Ну, давай ты тогда иди. Это у нас парень делает здесь местный. Канога-парк. Он сам профессиональный карпентер, или как по-русски говорит, столяр, Столяр, или плотник. плотник. Плотник-столяр, короче. И вот он делает гитары в свободное от столярной работы время. Видно, у него очень много свободного времени. Очень много. Да. Я тоже так смотрю. Очень-очень интересные дела. Не, ну вот эту инхрустацию, это же надо Инхрустация, это клеить. Ну, я так клеить. проверил, они довольно-таки тяжелые. Да, тяжеловато. Да. Ну, слушай. Ну, Китай не будем смотреть, да, я надеюсь? Нет, Китай не Да. My name is Garyroud. His name is Garyroud, and I'm Lonnie Spector. We trade the names. We change Due names. to the swap meet, Yes, swap that's- names, right? Swap name, swap meat, name, swap spit. Use name, we swap everything. Swap rooms, swap everything. How's Guys, this? This is good? Famous. Wait, yeah, let me that's try it good, that's again. perfect. My name is Garyroud. I own the Bassexchangeampshop Shop since in North Hollywood. since 1996. 1990. No, he's the real Gary Rudenko, a brilliant man and a wonderful friend of my shows and all of Los Angeles. He's such a well-known guy, Yes. and he and I don't understand at all. But Lonnie Spector, he is the guy who started the show for the Los Angeles Right. and invited everybody here. 16 years I've 16 been years. doing shows. Anniversary, right? Yeah, this would be the 17th show, really, because COVID made everything stop. So that's what's going on. We're trying to make up for lost time, but now we've got the swap meet, so everyone could afford to be here. People can bring their guitars and they can sell them. They can trade them with their friends. They can And demo it's a them. good reunion. So many people I've seen that came today just to see everybody. It's like a little reunion of people because the internet makes it so difficult Correct. to see people. Correct. Yes, that's the whole idea because everybody's sitting online watching the iPhones Yeah. right now, and Everyone- there's no social. Everyone has sore thumbs, Yes. and that's it. You know, they have hemorrhoids from sitting on their chair too much. I know they have the new disease that calls the thumb hemorrhoid, right? Yeah, I forget what they call that. Before there was hemorrhoid in your ass, right now hemorrhoid in your thumb, Right. right? Hemorrhoid, some kind of asteroid. 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 That's funny. Anyway, so guys, once again, Lonnie Spector. Lonnie Spector. Lonnie, thank you very much for doing that, for inviting everybody here, for bringing all musicians here, enthusiasts of the music and everything. And That's my to make this pleasure. event. My pleasure. Thank you. And it's always a pleasure to see you and be in this place, support that stuff, see the people, have fun for all musicians. Okay. Here's who left from the show. The guys picked up the coolest place of the whole show because outside very hot, inside is very cold. These people sitting on the border when heat meets the cold, and they have like a totally perfect environment. And they treating everybody right, selling tickets as much as they can, and supporting the show as well. Good musicians, good players, enthusiasts of music, and good working for the world famous
Amp Show. Okay, now we go next room. Ну вот, мы пришли, как говорится, в большой зал, но тут уже... Пришли на разбор всего Да, уже. на Пришли разбор как... всего, но Джеймс Тайлер нас подождал. Джеймс Тайлер ждал, усиленно спрашивал, где дядя Миша. Да. Мы идем сейчас. Где, самому месту... Ну, все знаете, что Джеймс Тайлер умер. Умер, он Несколько продал лет. компанию. Продал компанию давно. Да. Да, но продав компанию, он продолжал работать. Знаешь Да, где? да. В repair департаменте. У них, да? Ну, Он был employee вот этого, теперь который Rich, general manager. Rich, Да. Он говорит, это было вообще какое-то уникальное сложение обстоятельств. Он говорит, много лет я на него работал, говорит, я был там подмастерьем, я был там, говорит, за кофе бегал туда-сюда. а теперь я его босс. А теперь я его босс стал. И он, говорит, от всех дел, не то, что там делает дизайн гитары, и все, он сидит и, говорит, делает френд-джабс. Ну, пошли. Пришли. А вот М-Shop, вот представитель М-Shop откуда-то взялся. А, смотри Вот, сюда. смотри, ты туда посмотри. Вот видите, как говорится, М-Shop в своей сборе. Тут еще вот это Костик бродит. Тут все сегодня явились, как раз под шапочный разбор Да. называется. Но самое главное, вместо Главное, что пришли. Ребят, Yes, это значит, как говорится, легенда калифорнийского гитарного строения, будем говорить. Это в какой-то мере вот то, что начиналось, вот эти суперстраты и все такое, вот эта вся вот эта феня, которая была, это был один из основателей этого вот, как сказать, мувмента, движения этого. Это был вот Джеймс Тайлер, который недавно скончался. Кстати, ребята, вы знаете, чем Тайлер гитара знаменита? Вот этим хедстап. Нет, а еще чем? Чем? Не знаешь, что дядя Миша. Я знаю, дядя На Миша- Тайлер гитаре был записан самый крутой хит в Советском Союзе. Как он назывался? Откуда я знаю? Майкла Джексона. Как он назывался? А, почему в Советском Билли Джин. так Это была песня века. Это же Стив Лукатер играл. Ну, что ты хочешь. На ней играл какой Стив Лукатер? Дэвид Уильямс. А Стив Лукатер Нет, играл. Дэвид Уильямс писал- Подожди, Стив Лукатер играл на этом как? Не, он на Тайлере тоже играл, но Билли Джин писался на Тайлер гитаре конкретно, под него делать модель. Сейчас у нас находится вице-президент компании здесь. Я его знаю с 1996 года. Да? И сейчас мы его попытаем, он нам рассказывает очень много интересного Ну вот про возьми Тайлер гитару. микрофон. Да. И- Okay, senor. Now we need you. Yes. You can use that as an outtake. Yeah, he's a famous Tyler. You're the vice president right now, right? Or you're the president? General manager. General manager. Yeah. General manager. Yeah, I've been. I worked for him in the 80s, Yes, and then left and went to Fernandez, where we met. correct. We met at the Fernandez in 1996, Yeah. right? Wow. Yeah, 1996. We're old. We're old. Yeah. Yeah, but So we're I still worked- here doing that stuff, and Yeah. we're still alive. Yeah. And But as you know, I went to Line 6 and I worked there for 7 years, and then at KRK under Gibson. yes, And then I left. They moved to Nashville. And Right. I was looking for my next gig, and I ended up during COVID going in helping Jim out, and was like, "What do you want to do, Jim?" Because he wanted to retire. And Right. I'm like, "Well, I'm George Fullerton of Tyler Guitars," because it was him and me in his garage. correct. And correct. so I said, "Hey, well, let's figure something out." And it ended up being lucky because, as you guys probably know, he passed away. he passed away. Yes, yes. But we were already working on this, and he sold the business to Wild West Guitars. Wild and West Guitars, He's yeah. been great. So I'm just running the place and taking production up and. having So a you blast. know a lot about Tyler guitar. Yeah, So yeah. tell us the story about the famous guitar and famous recording. How it all started, How and how that famous album was recorded. Yeah. With Mr. Michael Jackson. Yeah, so I will. I'll send you pictures. Yes. So you can add them to your blog. We will, Yeah. of So course. I'll send you those, but I'll just talk about it. Yes. So Jim started in the '70s. He was working out of Norman's Rare Guitars. Really? Yeah. I didn't know that. Yeah. Wow. So he was doing repairs. Uh-huh. And, well, before that, he was a Fiat, BMW, and Mercedes certified mechanic out of high school. And he was always mechanical, and he was also wanted to be an architect, and he was a photographer. And so he was kind of
oriented to that, but he also wanted to be a rock star. Oh, of course. So he started fiddling around with guitars. Well, he went over to Norm's. I just asked Norm the other day. I went and let Norm know that he passed away, and Norm didn't know. And then we were talking about how he met him. He goes, well, he came in and he had modded this guitar, and he was showing it to me, and I gave him another guitar to repair, and he did a good job. And I was like, well, yeah, then you can have a space here. And so he worked out of, Norman's place. So he got his own place, and then he. Let me interrupt you for Yeah, something. absolutely. And nobody asked him for any license, any some kind of degree, No, any university, any like that. No. He just come in and started to work. Yeah. I just Yeah. talked to another guy right here. He came from Paris, France. Yeah. He's doing those sculpture guitars. Did you Right. see that with Oh, the yeah. cans, with everything? Very cool. Yes. Yeah. And I asked him the same question. I asked him, listen, you are from France. It's a free country in Europe, country which was liberated 100 years ago when they kicked the head of the whatever, who wasn't there, and they make like a, liberty, democracy, and everything, right? So Yeah. how the hell you came to United States? Why? Right. He told me, you could not believe, man. It's whatever they say, but reality is different. I Yeah. came in United States a long time ago. I didn't have any single word in English. Yeah. I've been speaking French. Yeah. And I come in there, but because I'm woodworker and stuff like that, Yeah. I just come in and some friends asking me to restore some kind of furniture Yeah. in the kitchen. So I did the restoration, and immediately they were so impressed with my job, they asked the friends. So I came to another guys, and in 5 months I opened my own business. Yeah. Nobody asked me for nothing. Right. No education, Exactly. no diploma, no license, Right. no whatever. If you are the good man and doing the good job, that's what it counts. Yeah, and not only is Jim's story like that. My story with Jim in my life is the same way. It's the and same I way. tell young people all the time, whatever is in front of you to do, Yes. do it with all your might. Do it to the best that you can. Be innovative, be helpful. Be on time, all that stuff. And people will appreciate it. because everything leads to the next thing. Correct. Like Correct. because when we met, I had worked for Jim, and because he didn't have enough guitar work, this is a real quick story. I would do his accounting. I would Right. pay the bills and even help him with the year-ending accounting. So when I was at Fernandez setting up guitars, I started there, and our accounts payable lady left, so I moved into accounts payable, And starting to then do the accounts job. receivable, Yeah. and then human resources. And I didn't know you did the repair for the Fernandez. Yeah, exactly. I was just like the guys You in the been the back. billing guy. Yeah. And so then they couldn't afford me, and they let me go. And I was working as an engineer because I'm a mix engineer as well. And I hired a guy to play keyboards on a record, and he saw my bass gear and said, "Do you need a job?" And so I interviewed with Line 6. I did a report about what would I do with a bass amp, and he emailed me and he said, "Okay, everybody loves your report, thinks you'd be perfect for the product, but do you have any financial experience?" And I did. So I did that job, and then I ended up at, I left again to Mix Records, and then I ended up at Gibson with KRK. And then, so anyway, fast forward now, COVID, and I'm back at Jim's and everything like that. So back to Jim, yeah. So he was doing repairs. So he started figuring out how to keep a Strat in tune by drilling out the block. So the strings, the ball end was all the way up to the bridge Yes, plate. yes. And then he would get rid of the string trees. He would put the spacers under the tuners. He would grease up the nut, do all this stuff to keep the tremolo, get rid of the middle four, Yes, things. So he was doing that, and it was attracting all the session guys. Yes. Because if you're out of tune and you have an orchestra over there, it's like they're all staring at you like, dude, what's with your going guitar? on? Yeah, exactly. So he was doing that, and he picked up all those guys. Well, they all wanted to be noiseless. So Jim was also friends with, and I'll give you this picture of Seymour Duncan when he was just in one shop, because he was a repair guy too, but he also worked on pickups. Yeah. And actually found out he learned a lot of what he knows from Schecter when Herschel Blankenship was there. So Jim's looking at a pickup. Well, Seymour was using the restroom, and Seymour comes out and he said, "Hey, Seymour, what if we put all tall magnets and we push the top down part way and put another top on? And we wind one coil one way and one the other? Would that be a hum canceling single coil?" And Seymour's like, "That's not gonna work." And let's go eat. But then
he obviously was thinking about it, and other people were. So he came out with hot stacks and classic stacks, and then Jim could do the series parallel. Right. And then Demeter had a noise canceling circuit, and Jim didn't like that part, but he liked the preamp, what it did as far as a buffered signal. So he put that in the guitar with a mid boost, Right. and all of that went into a guitar in 1980, 81 for Andy Brower, and he ended up renting it to David Williams, who played on Michael Jackson's Thriller, Yes. and played Billie Jean is a Tyler modded Strat with Seymour Duncan's, all 3 pickups on, middle pickup in parallel, and that's that sound. And I played you the video. Wow. And that's the sound. you I know? was trying to get that sound back in the days. Yeah. And I've got the Fender Strat And you're back like, in the days. "What? And It it's doesn't still do it." not the same. No. It was It's- close. It's the but something, comb filtering. Yes, It's like- something was It's missing. called comb filtering. So, and all of that was in 82, but that means the guitar was done around 81, and Jim was 30 years old. Wow. Wow. So he started modding a bunch of guitars for a lot of players like Dan Huff and Landau was one of the main guys, and Dean Parks and Steve Watson, who did all the TV stuff. So he was modding guitars, and he thought, hey, wait, if I start with a body and a neck, I don't have to tear a guitar down to build it back up. Correct. He didn't want to build guitars. He was just trying to save himself time during doing mods. Yes. So he started doing that. And then people were like, but you got to put something on the headstock. So he came up with a logo first on a Strat headstock because it was Mighty Mite and Philip Mighty Kubicki. Mite, yes. Yeah, and Philip Kubicki, stuff like that. Well, when Tom Anderson left Schecter and had a Fadal CNC, Tom was able to help him do his headstock. And he just wanted it to hang straight, so that's why you got the nub. The nub. And then he just went across the name and ducked it back in, and that's where the crazy headstock came from that I everybody hates and loves at the same time. Right. So he started building officially. When I went to work for him, when I met him, I didn't know anything about him, and he was the place for bass before there was a bass center, and then of course now the Bass Exchange. Bass Exchange. So he was the place for bass, and he advertised in BAM magazine. I And see. I went over there and ended up working for him, and he decided to go full-time building in '87, and we'll get some B-roll of the Kevin Dukes. We have the number 6 guitar here. Rich, can you show us that guitar? Yeah. Which was... Yeah, well, so first off, check out this guitar. So this is Kevin Dukes. Played this guitar with Billy Joel and Boz Scaggs and Jackson Browne. In fact, there's a famous Russian thing. When Billy Joel played Russia, back the first days of having American concerts, Yes. they had the lights on, so you can find it on YouTube. He is Kevin is playing that guitar, and he keeps telling, turn down the lights, this is a rock show, and he gets mad and he kicks the piano over. This is in Russia. And then he comes over and he's saying, you may be right. Now he's trying to kick over the acoustic piano, and he's bashing it with the mic stand. You may be crazy. So look it up. It's Billy Joe Goes Crazy in Russia, I see. and that guitar is there. So Wow. so one of the guitars that Jim did is over here. And I'll send you these pictures too, but this is Dan Huff, who is like one of the A-list session guys who played on everything you can imagine, Michael Jackson's Bad and everything. So that's Dan. So this was a 64 Strat that Jim took all apart, put on a Floyd, this is what led him to go, you know what, I'm gonna order bodies and necks, because then I don't have to tear it down. So he put on a new pickguard, all new pickups and the preamp. We used to put the battery under He pushed the 64 Strat to do that stuff. Yeah. So back in the days, it was normal. Okay, it was already, they weren't worth what they are now, but Jim was like, are you sure you want to do this? Yes. And Dan was like, because Andy Brower had a guitar that was very similar. And so he goes, no, I want that guitar just like the one I use that Andy has. And so he said, no, I want that. And when I came back to Tyler, Dan moved back to Nashville and became a big producer. And I said to Jim, I said, hey, why aren't you using Dan's name? I get why we're not using Mike's name, or Lukather. We never used Lukather's name, but he had a guitar. But he said, well, I just lost track of it. Well, I called Dan. He called me right back, and he said, Rich, let's do stuff together, but you need to tell Jim right now there's nothing I could do to repay him for what he did for me. And I'm like, he modded your guitar.
And he goes, yeah, but you don't understand. He did all those mods, and because of the sounds I could get, I got paid. I did more sessions, and I put kids through college and paid mortgages. How can I ever repay him? Wow. From this one guitar. From this one guitar. Right, and so we decided... He you know got what? that famous sound, and Yeah. because of the sound, he got like a... We decided, hey, let's just do a model based on that. Why not? You know. I see. And it actually has a bunch of stuff that we don't do today. That's not as good as what we do today, but that's what's on his guitar. So we hung out And this is this came guitar? up with it. That's the one. Yeah. This is the one. That's the one in the picture that I took out there, and he loved it. He was like, "This is nailed." So, but the series parallel and preamp and all that stuff is key to the sound. So what are those mini switches do? Series parallel. Series parallel for each pickup? Yep, exactly. Oh, okay. So Yep. that's like a stack pickups. Yep. And single coil series parallel as well. Yeah, because they're stacked, Yes. you can do series You parallel. can do the same stuff. And Yes. and then his has a neck bridge on, so you can get all three pickups and put the middle in parallel I and get that see. Billie Jean sound. Oh. Yeah, I'll send you that video I did, Wow. so you can throw that in So there. that's a secret. Yeah. Did I show you that video? No. Oh, so check it out. I'll show you, but then I'll send you the real version. Oh. That's all three pickups on. That's direct into a board. No amp. So I was out at this kid's place, and we were plugged into an amp, and it was already sounding pretty good. And I went, you know, that was recorded direct in the studio. So they went right into a preamp. So I said, let's just go into your preamp and your compressor. Right. And we did that, and it was like, there's the sound. There's no magic. It's not like there was plugins or a I weird believe effect. he used some kind of that European compressor. Remember what was the brand? Oh, LA2A? The He, I forgot the name. some kind of I forget what that Like it a wa- Denmark or something. It Yeah, was like or- a famous compressor back in the days. was it. Not Universal Audio. Universal Audio? No. It was- But some killer I compressor. blanked in the name, But yeah, some- compressor that gives it that. Correct. And That then give him the square. and he doubled it, which was why some people think there's a chorus. But it's just he's doubling it. So doubling it's, you it, hear yeah. the chorus. That's it, yeah. But he did that and multiple guitars for Landau, who was all over all kinds of records. Of course. And- I know Lukather used to play, Yeah, right? yeah. He had one called Puffy that was a Jim burst, like the blue, red, and pink. You know, and he did that. So, yeah. So I came back and now I'm running the place and having a blast. And Okay. yeah. And you are here at the show. Yeah. And you are It's here fun. making good The guitars. amp show. And yes. Yeah. We And- want to get this thing back to where it was before. Yeah. That's- before COVID. That's good. That's good. Yeah. Yeah. And great, amazing guitars, of course, and Yeah. for the good professional players, and that's Yeah. what people really want, are the good quality Yeah. instruments. And just which go is- check us out on Instagram. You can see all the crazy stuff we're doing now. I and, see. Okay. having a blast. Okay, guys, that's a famous James Tyler guitars, which a lot of you cannot probably even touch and never see them. One but day, you never know. One day, yes, like, life is interesting. One Yeah. day, you might be able to put your hands on a real guitar and Yeah. try them. Awesome. Yep. Okay, Rich. Thanks. Thank you very much, man. It's a pleasure to see you. Yeah. As always. Good And friend. yes. Yeah. You're gonna do the sound demo or any of the guitar? Yeah, we can do that. Yeah. Yeah. Let's do that. Let's do that. You need. No, we can keep this one. You just plug it You in. need to. Either way, I mean, like, you want to use the amp or you want to. No, we can use this one. Three pickups. Mid boost on, and then I believe, like he explained, like the series parallel, right? Okay. This is like Man in the Mirror from Okay. Michael Jackson, right? From Michael Jackson. Yeah. So that's exactly like using like what Rich just explained about, the pickups like on the recording, and then Dan did the Michael Jackson, and then he used like that tri-stereo chorus and all the stuff, which is that makes Okay. it like amazing, sound. And Yes. then
we only can get that sound from this guitar. Can you Yeah. dial that famous Billie Jean sound here? I think Billie Jean is without the chorus, so it's just like what he said. So this is like emulating the Yeah, I got it. direct sound, Yes, yes. right, of it. So has compressor, has some reverb on it. Hey Rich, is this the what's the setup for the Billie Jean, this guitar? You want to kill the reverb? That's right. Just straight, right? Just straight. Yeah. Sounds So pretty. that's the one, yeah. Yeah. Close enough. What I love about this guitar too, right? It's the ability. So the ability to do like that Landau Okay. 3 sounds. That's so amazing because you get. That's kind of like staples on all the 80s tone for for the clean tone, right? Yeah. Something like that. Yeah. Okay, thank you very much, man. Yeah, thank you thank for the demo, guys, and thank you for doing good job. Итак, мы находимся На углу. в углу. Не на Неглинке на углу, а на углу, Да, работает, полужопы. а на углу Венайса, да? Да, мы находимся на углу Венайса, и у нас у Игоря У нас Amp-Shop, тоже, Corner. на углу. Мы тоже приняли участие, Да, тоже здесь. да. Вот Взяли с с гитарами, со нами всеми делами. тут, Костя пришел помочь, рассказать, посмотреть на это. Но это вот то, что делает не Джеймс Тайлер, А это делает Woodcraft, это делает North Hollywood, Калифорния. а это делает Игорь Руденко. Да, Билли Джин на ней не играли, правда, Да. но Еще предстоит. еще предстоит у вас много Игорь, талантливых людей. Давай, которые- расскажи Ну, про инструмент. Ребята, идея была про инструменты что? Идея была сделать инструменты, которые немножко как бы дополняют классический дизайн с новыми, как это сказать, опциями. И Да? не будет стоить 4,5 И не будет стоить 4,5 тысячи, да. То есть, грубо говоря, мы придумали модель, которая как бы custom shop известного Fender Jaguar или Jazzmaster или какая еще у него там Music Master, короче, гибрид такой, то есть она называется офсетная гитара, офсет, но у нее все вот эти нюансы, у которой те гитары имеют косяки, мы их попытались устранить. Прежде всего, что? Вибрато. То есть там на Фендере, например, очень плохой вибрато, который никогда не строила, никогда... Она шла вниз, а назад уже. Она шла вниз, назад не ходила, это раз. Во-вторых, она постоянно расстраивала гитару. Значит, мы вибраты сейчас используем вот так называемые мастеры, которые делают очень высокого класса replacement на Jaguar, на Jazzmaster. Дальше мы решили проблему с бриджом. У Фендера этот бридж очень плохой. Да, Вот все вот струны меняют, застряют, насколько можно, застряют. струны застряют и так далее. Плюс, когда ты меняешь струны, ставишь разную толщину, у тебя не хватает зазора для интонации. Так как здесь бридж, да, так как здесь бридж очень широкий, у тебя очень много места под любую струну, под любую тему, то есть полностью интонировка решается. У Фендера всегда было переключатель на 2 положения. Мы поставили на 3.
Да, чтобы вообще еще больше забыть. Чтобы еще больше запутаться и вообще потеряться. Потому что люди, даже многие, которые управляют вот этой современной электронной техникой, они не знают, как переключать звукосниматели. А система очень простая. То есть есть обычный свич, который переключает один звукосниматель бридж, два вместе и звукосниматель, который NEC. Все. А третий как включить? А этот конкретно реагирует на один звукосниматель, а этот на другой. Вот так То есть три положения тебе дают. Сингл, Да, это хамбакер, отсечка. отсечка, серийный, параллельный, а этот звукосниматель дает нам два вместе, то есть хамбакер, либо мы их разбиваем на два сингла. Один сингл и второй когда мы сингл. ставим вот в такую позицию, То это хамбакер. в хамбакер, и вот это, и включаем, тогда не забыть включить на это. То это хамбакер. Да. Вот, а когда мы ставим вот такую позицию, то мы получаем два вместе. То есть система очень простая, не надо абсолютно вкалывать. Я уже запомнил, ты запутался. Нужно отверткой потыкать и понять. Ну, короче, после 10-го раза можно легко запомнить, разобраться. Это Woodcraft Bobcat. Woodcraft Bobcat, мы его назвали Bobcat из семейства кошачьих, Да, как и потому- все остальное. Потому что Джагуары. Jaguar был Jaguar. Jaguar был Jaguar, да, потом. Да, но в Венайсе Jaguары не бегают, а бегают... А бегают Бобкеты. Бегают эти, как У его, меня- рыси. рысь, это да. Bobcat, Так это мы рысь. решили, рысь будет. Да. А у меня, кстати, на заборе сидел один не так давно. Так что они там частые гости в нашем. Ну, видишь, как это, естественно, регулировка грифа. Очень Обыкновенно- удобно. Да. обыкновенно. Сверху, то есть не надо Обыкновенная гриф палочка. снимать для того, чтобы винтедж этот Ну, уже лазить все туда так делают. отверткой. Да, многие перешли на эту технологию. Да. Вот. Ну, в общем, Как твой opinion? Честно только. Хорошо, все красиво сделано. Я просто на Jaguar, как ты говоришь, не особо играл. Но я думаю... я Jaguar не сильно люблю, особенно прайс какой, живьем. давай, прайс можно озвучить? Да. Прайс где-то 2,5. 2,5. Да. Полностью кастом, релик. Ну, зато не 5. Зато не пел. Ну ты видел этот, как его, Тайлор, почем ты ему сказал? Вот, Тайлор. Семера Семера, на выхлопе, ребят. да, на минуточку. Так что хочешь, не хочешь, кто бы ты там ни был, Ну, даже... чем я могу объяснить, ребят, это не бывший СССР, не СНГ, это Соединенные Штаты. У нас здесь работа очень дорогая стоит. Да, Работа. к сожалению. Да, материалы могут стоить так же, как где-либо в другом месте, но работа стоит. Работа дорогая, страховка дорогая, Не, работу working стоит compensation дорогой, да. за все надо платить. Поэтому- И рент дорогой. И Из-за этого, кругом бегом естественно, ценник здесь, ребят. взлетает. Да. Но вот, как Костя говорил, ценник в России тоже конкретный. Почем суры выходят? Ну, сколько здесь стоит, так и там, ну, от 3 Вот, тысяч. Сур, Том Андерсон. Да. А там уже зависит, там уже ты кто хочешь что купить. Там привез, 3, да. 4,5, 5 тоже. да. Конечно. Ну давай дальше про басочки или не будем? Басочки мы тоже зацепим. Это Это наш знаменитый, Bobcat знаменитый басочек. наш Албридж. Опа. Знаменитый наш Албридж. Да? Да, этот басочек тоже. Это Jaguar, как бы Bobcat Bass с Кстати, развернутой мне головой. нравится такой рок-н-ролльный. А ну, Костя, примеряй его на себя. У нас, кстати, тут Albain стрэп стоит Да. сегодня. А ты Очень где классно. бесплатно, что ли, дали? Не, Я шучу. они нам дали на шоу поиграться. Олбридж, это проприетари, это мистер Гэри Руденко. Это его была наша разработка, очень интересная, да. Кстати, я тебе прислал один из наших подписчиков, хочет купить Олбридж. На что? На какую модель? Я не знаю, у тебя имейл ты А, проверяешь? я посмотрю. Потому что Я был на шоу 3 дня и 3 ночи, поэтому просто весь. ручки такие, видите? Ручки как бы, сексуальные, винтеджевые. Да? ручка не промахнешься. Ну, как? Да. Ну, Реверсная голова. Ну ты ж на нем играл на этом басу, помнишь? Да, на каком-то я играл, не помню. На этом. Вот ты играл на нем. ну и как? Как твое мнение? Не, ну датчики хорошие, главное, то есть выхлоп там нормальный, да, все нормально. А вот с этой штучкой в телебонке Нет, разорвался. конечно, Ничего не ломает, все Я нормально. вообще не трогал. Когда умеешь играть, ничего не ломает. Да, кстати, вот эта голова очень удобная для крутилок. Потому что снизу крутить гораздо проще, чем сверху. Это кто рукой. сказал? Это сказал Пол Ил. А, Пол Ил. Да, это с его подачи мы сделали такую голову. Ну это ему легче крутить, наверное. Ну да, потому что у него там проблема с рукой. Вот. У меня тоже проблема с рукой и с ногой, тоже легко крутить. У Кости вообще никаких проблем нет, он крутит как к себе домой. Так что
все нормально. Ну давай дальше пройдемся, Ну, посмотрим, это, что у в нас. общем-то, одна из моделей таких наших разработок. Вторая модель у нас просто уникальная. У нас Да, у нас один знакомый нашел вот эту деревяшку. Она сделана из дуба. Слушай, она Этому- весит дубовую. Да, она весит как дуб. Но этому дубу 300 лет. В смысле? Костя, Серьезно? ей 300 лет. Тут Она, килограмм 6,5, наверное. да, этот дуб был снят из католического собора, Где? из вот этого, на котором как его, проповедует. Да. Как это называется? Алтарь. Алтарь, с алтаря католического собора. То есть у него конкретная тут вибрация всех вот этих лет, Божественная. божественная вибрация, да. Ну вот мы решили такое сделать. Что там Взяли. вибрирует? Сейчас я струну дерну. И Да, да, и Иисуса увидишь. Давай. И как? Ну, Ну, ремень толстый, широкий, поэтому еще хоть держится. Иначе, я думаю, Костя, я тебе скажу 2 так. часа, я думаю, Да, 2 знаете, я часа, про то же. 2 часа с таким Костя. басом, и ты Бога увидишь. Не. Слушай, на минуточку, Fender 1978 года весит 12 паундов. 6 килограмм. 6 килограмм. Больше даже. Даже больше, понимаешь? Поэтому для нормальных пацанов все нормально. Кстати, недавно у меня был Маркус Миллер, Не, да? вообще она удобно сделана. Слушай, это Precision, это- у меня был Маркус Миллер недавно, да. и я ему дал один из наших легких басов. Он взял этот бас, поиграл на нем, а я потом спрашиваю, ну как твое мнение? Он говорит, дай потяжелее. Да. Он говорит, ты знаешь, я не чувствую, что это бас. Он привык, да. Он привык к тяжелым басам, вот этим 70-х, и он говорит, мне надо, чтобы я чувствовал масса, это. масса. Ну, гриф Масса. тоже здесь, я смотрю, бейсбольная Тут, палка. тут гриф тоже, да, толстенный. Ну, кстати, он на самом деле удобный. Он очень вот удобный. Как у тебя на телеке тоже вот эта лопата, а Да. тут басовая такая. Хоть и как ну, он под стать корпусу как бы. Ну, конечно. Поэтому И нельзя ж сюда тоненький какой-то шред гриф там поставить. для серьезных мужчин, которые да. в джим Ну, ходят, там же для качаются. серьезных. Ну, должны быть там пальцы, у некоторых вот пальцы, как там два моих, вот есть такие. Да, вот это вот для этого. Да. Вот для нашего Дмитрия. Да. Он контрабасовый человек, Да. и ему все вот эти тонкие грифы, он на них играть не может. А вот это вот конечно. он берет сразу, он говорит, да, вот это вот То бас. есть для кого-то скрипка нужна, да, а для кого-то Конечно. вот такое. Выглядит интересно. Что? Класс. Цена? Не, ну тут за счет дерева, наверное. Тут Тут цена. дерево. Тут святая. Не, ну в связи с тем, что тут Индивидуальная написано Woodcraft, Костя, то цена affordable. Если бы тут было написано Fadera, или Mike Tobias, или что-то другое, то это бы была десятка. А, кстати, А этот мы Тайлор продаем будет за 2,5. продавать? Тайлор будет басы продавать? Басы, да, я с Ричем поговорил, он собирается запустить басы. Он же басист сам, А, да. и у него есть один из первых Тайлор басов, которые они делают. У него номер 9. Я понял. Да, так что они собираются запустить эту тему. Давай дальше. Что Давай у нас? дальше. Ну, вы про гитары, да, Костя? Да. А ну расскажи нам про эту гитару. Так, гитары. Ребята, это тоже уникальная гитара. Эта гитара сделана из 125-летнего Reclaim дерева. Реклейн это что? Reclaim это значит, его взяли со старого дома, сняли, А, это когда дом развалили, и куски собрали, слепили, и из него вырезали баги. Видишь, оно термитами проевшееся. Тут это самое, от гвоздей что-то было прибито. Да. Вот, то есть вот оно именно в таком трэш-виде, как положено. Но ты чувствуешь, какое оно легенькое. Это Да, легенькое. да, вот это легкое. но- Легенькая сосна, то есть оно натурально высушенное. Естественно, мы к нему сделали очень хороший легкий гриф из maple, это hard rock maple. И вот получилась такая вот интересная. Ну это уже к такому классическому Это, более да, телеку. да. Это вот такой вот типа. Если ты хочешь на самом деле винтаж телек, то винтажей не бывает. Да. Понимаешь, даже взять 50-го года Fender, по сравнению с этим он просто пацан. Да, а это вот конкретный дедушка Ну да. по своему возрасту, по всем делам. И, в общем-то, С одним датчиком. с одним датчиком, Не, как не старый запутаться. этот, Да, нокастер или бродкастер, или что они там делали. Класс. Вот. Костя, Что а еще? расскажи-ка нам про Ну, вот вот эту это гитару. современная, да, вот это. Это я помню. современная гитара. Да, это уже больше такая. И здесь мы поставили струны, да? И здесь мы поставили известный этот Vega Tremolo, Вот здесь Vega Tremolo, да. который делают в Испании ребята, которые на сегодняшний день, я считаю, это самое универсальное тремоло для стратокастера. То есть настолько им удобно играть, настолько оно отзывается на буквально касание пальцев.
и оно уже вибрирует. Да, то есть все вот эти фрулаты, или как правильно делаются, оно и на повышение работает, при том, как... Причем оно работает как Floyd Rose, но гораздо мягче, И на гораздо понижение. эффективнее, гораздо легче, гораздо сексуальнее, гораздо эргономичнее. То есть никаких претензий вообще. То есть тремоло просто уникальное на сегодняшний день. И очень-очень-очень-очень легко пользоваться. Оно выглядит как старая деревяшка со старого гаража. Называется Barnwood Custom Made Neck. Neck, кстати, roasted. Вот. Ну, такого рода гитара. И мы с Костей сделали телекастер, да? Какой мы этот телекастер делали? Телекастер не Где наш видите, телекастер? не вижу. Или уже украли? Вот этот. Вот это, да. И на вот этом... На этом телекастере струны новые. Да, вот на этом телекасте, ребята, мы попробовали, сейчас нам прислали компания DR Strings. Они делают новые струны, они называются Dragon Skin Plus. То есть называется шкура дракона. Так, на вид они не сильно отличаются, не как эликсир с такой толстой оплеткой, но написано Long Life, и, видимо, тут есть какое-то покрытие еще. Да, у них, значит, есть покрытие типа как у эликсира, но оно не такое толстое, как у эликсира, оно предохраняет от ржавения, но оно более открытое для звука, оно не глушит струны так, как эликсир. То есть оно также, это самое, у него сильнее выхлоп на самом деле. Когда ты играешь, они звучат немножко мягче, да, на пальце чувствуется Да, ну такая они, дача. да, струны мягче, то есть они тянутся легче. Они в сравнении долго с служат, их не стандартными, надо менять каждую да, неделю, как, например, там Ernie Ball, там или еще какие-то дела. Вот. но и дороже. Они стоят $15 да. комплект. То есть так же, как эликсир, в принципе. да. Но эликсир там, наверное, стоит дороже, не знаю, у нас он стоит 15. Вот. Эта гитара чем тоже хороша, здесь стоит roasted neck, то есть печеный этот, запеченка. И у нее стоят очень уникальные колки. Колки фирма делает Graphtec. Они называются ratio колки. То есть на каждую толщину струны идет свой червяк со своим передаточным звеном. Да, здесь видно. То есть ты можешь практически до микрона тончайше делать настройку. Не так, как, знаешь, иногда ты крутишь, перекрутил, раз, не докрутил, перекрутил, не докрутил. А тут ты буквально там по сотым миллисекунды, миллиметров этих ты можешь выстроить. И они в этом плане, конечно, очень удобны. Ну и, естественно, ребята, что мы делаем еще? Мы делаем мини-басы для путешественников, для детей одаренных родителей, для мальчиков и девочек, которые хотят играть. Это наша версия. Вот буквально мы собрали перед шоу 2 дня назад. Ничего себе. Это Precision бас, 27 инчей scale. Short scale 30 инчей. Чуть-чуть больше, Это- чем у Фендера, да. Да, он практически влазит в гитарный чехол, полностью в этот. И ты его как берешь с собой на самолет, спокойно летишь с бас-гитарой, никто в гараж, в багаж его не требует принять. Вот, значит, бас легкий, удобный, с нормальными звукоснимателями. Звукосниматели специально маломензурные, намотаны под этот бас. То есть не фонят, все звучит с хорошим выхлопом, с хорошей изоляцией. Тут стоит у него L-Bridge, специально сделанный под этот бас маленький. Вот, стоят новые BDS тюнера, которые начали делать. То есть BDS умер сам хозяин, Лео Кван. Вот, сейчас его выкупили, его имя кто-то, и они начали делать его бриджи, тюнера. И вот стоят здесь вот эти вот интересные фурнитурные бриджики. Это- Выглядит круто. И главное написано вот North Hollywood, Калифорния. Да, не ошибешься. Да. Заходите в гости, кто будет в Норс-Холливуде, всегда приходите. Все сделано Мы вас чаем угостим. Да? аккуратно. Вот. Это то, что касается маломензурных. И, естественно, вот наша версия знаменитого Music Master'а. То есть Music Master Bass считался студенческая модель в свое время. Я просто помню, как сейчас. В 1900 лохматом году на гастроли в Сочи приехал Валерий Леонтьев. И у него на бас-гитаре играла девушка, и у нее был Music Master Bass. Звучал он тогда по тем временам, просто он голову отшибал, то есть все ходили с раскрытыми ртами. Вот, но он был конкретно вот маломензурный, у него стоял один звукосниматель и все дела. А когда я приехал сюда в Америку, и мне попался этот бас, я его включил, я сказал, что это за гадость, как на нем можно играть и вообще. То есть у баса были какие проблемы. То есть Лео Фендер особо
не вдаваясь в подробности, он же был человек немножко такой зажимистый. Вот, когда они делали этот бас, так как это была студенческая модель, они тут сюда решили не заморачиваться, он взял просто и поставил сюда звукосниматель от стратокастера. Гитарный звукосниматель, ну его крышкой накрыл, чтобы не было видно. Там даже не было магнитов под каждую струну. Понятно, да, там как стояло попало, 6. так попало. Как попало, так оно и пошло. Во-вторых, так как он был сингл-кол, он фонил как собака. Но он и на гитаре-то фонит, да. Да, а тут вообще конкретно. Плюс он бридж поставил самый, что ни на есть дешевый, он даже на седлах сэкономил. Там было одно седло на 2 струны. Понятно. То есть фактически выставить intonation нереально было. Вот. И что еще было? Он, при всем при том, он был тяжелый, он был где-то 9 паундов. Хоть и маленький. Хоть и маленький. И так как у него тоже была дерево, большая дерево. голова, он все время падал сюда, то есть он отклевал, перевешивал короче. балансировки, понимаешь? И вот эти вот все нюансы мы решили в этом басу. То есть мы сделали головку типа телекастера, мы поставили сюда кастом легкие тюнера, All Bridge. All-Bridge, да. Мы поставили легкий neckplate, но мы поставили 6 болтов, то есть у него лучше этот самый Сустейн получается, получается, ну, да. сцепление неком с грифом. Мы поставили L-Bridge Bridge, который полностью с интонировкой идет на 4 эти. Мы поставили шумоподавляющий пикап, который single coil, но у него принцип как у пибаса. У него 2 катушки стоят друг по другам, и они убирают этот шум. Мы поставили сюда хорошие CTS потенциометры, и мы поставили сюда винтаж конденсатор, который oil and paper, то есть Слушай, ну вот это прям масляный. интересно, правда. Такого немного встретишь. И он удобный, легкий. Он особенно очень удобный для гитаристов. Давай цену тоже скажем. Цена 1300. 1300, ну это вообще. Да, это вообще, то есть мы его держим в этом бюджетном, так сказать, спеке, чтобы под любого музыканта и все дела. И многие люди, у которых есть настоящий Music Master, кстати, Music Master поднялись в цене, он сейчас стоит 2, но он все равно остается тем, что он есть, понимаешь? И многие люди тот держат, его ставят в Safe Deposit Box, а на этом играют, ездят на гастроли, ничего не боятся, удобно, не шумит, все звучит. У тебя твой настоящий винтаж лежит, набирает цену, типа как в банке, а на этом ты играешь, тебе заменитель полностью, то есть гораздо лучше. неудобно. То есть вот такой вот вариант. Ну, естественно, для людей, которые много летают, та же самая версия, но безголовая. Этот вообще в карман ложишь. Это Для тоже него они разработан специальный бридж, L-бридж, чтобы струны через него проходили, как у Стенбергера. Да. Только мы что сделали? Стенбергер использует двойные шарики на струнах. Мы сделали, что сюда можно использовать любые струны, потому что на специальный зажим здесь ты только откусил, ключом затянул и все. И ты используешь обычные любые струны. Все. Все сделано из нержавейки, рассчитано на кручение до конца своих дней. То есть ты быстрее руку скрутишь, чем эти нержавеечные шурупы сотрутся. Вот. Здесь стоит двойной пикап, тоже шумоподавляющий, то есть к нему добавляется еще типа джаз-бас варианта. То есть это достается Music Master, но у нас версия идет с одним или с 2. А тут уже более широкий спектр действия. 2 тона и громкость, да, или что? 2 громкости и тон, две громкости. или громкость, бленд и тон. То есть смотря кто как любит. Все, да, тут есть среднее положение, да. Да, все. То есть вот такой вот вариант. Красота, красота. Ну и классический, конечно, P-Bass, это даже PJ. То есть релик, зареликованный полностью, Тяжеленький такой. тяжеленький. Это он сделан из Ash. Ash всегда ясень. тяжелый, ясень, да, он такой вес имеет, но у него зато низ. Ну да, вот да, чисто пресиженовский низ Массу дает, с этой самой, с темной накладкой. Накладка это что? Это, по-моему, Это не Венге. да, Да, потому что то не есть палисандровый. это нет. И Венге, и тяжесть баса дают вот этот вот пресиженовский глубокий низ, который все хотят иметь. И, естественно, вариации с пибасом, джаз-басом, то есть для экстра всяких задвигов. Ну, вот такие вот дела. Ну, естественно, ребята, наши усилители здесь присутствуют, про которые, я не помню, мы рассказывали или нет. Вот, но это уже будет отдельная история, потому что сейчас мы уже не успеваем, шоу, к сожалению, закрывается. Наши M-Shop кастом усилители. В общем, все. В общем, все, как говорится, сейчас в одном месте все делается. Педали. Я думаю, нам надо будет делать отдельно передачу с дядей Мишей насчет усилителей, насчет педалей, чтобы демонстрировать звуки. Сейчас мы просто вкратце прошли по нашему углу M-Shop Corner. Ну, один из самых больших, между прочим, углов. Да, такой угол у нас получился довольно-таки в самом этом заходе. Впечатляет.
Ну, в общем-то, музыка вечна, все движется, все меняется, мода сдвигается, электроника ломается, да? А натуральные инструменты как были, так и есть. Всем нужны. Всем нужны. Люди, которые играют на гитарах, тоже всем нужны. И спасибо всем, спасибо за поддержку нашего канала. Пишите свои комментарии, пишите свои пожелания. Мы всегда рады с вами рассказать о новых каких-то веяниях. Дядя Миша, Михаил, давай. иди скажи свое заключительное слово, Заключительное потому слово что добавь. шоу закрывается, нас выгоняют. Да, шоу закрывается, нас выгоняют, Да. но одно могу сказать. Я был очень импресс Тайлор гитарами, но, конечно, ценник И космический. ты был импресс ценником и самими гитарами, да? Я думаю, А чем ты больше был импресс? Ценником или ценником гитарой? я просто Ценником. офигел. Я просто умер. Я когда увидел, я так подумал, Дядя Миша, ты от реальности немножко оторвался. Да. Сейчас все так стоит. да, не. Я слишком канифоли много понюхал. Может быть, да, это тоже влияет. Да. Но, тем не менее, слушай, Да. музыка, как я говорю, музыка вечна, все идет, движение Ну, мы идет. сейчас это мумитроли сколько сделали? 2 педалборда отмахали ему. Да, сейчас мумитроли едут на гастроли. Да, они будут это. Короче, Мумитроли на гастроли. да. Ну, короче, одним ребят, словом. спасибо за внимание. За Да. просмотр пишите свои комментарии. Вот мистер Вот Спектр. мистер Спектр Лони покидает один Да. из последних. И, ну что сказать, подписывайтесь, ставьте лайки, сабскрайбы. Ребят, надо, 6 тысяч мы уже дошли, надо еще теперь, 10 Надо до тысяч. 10 Да, добавить. да, А, 10. кстати, перед тем, как мы ушли, еще одна интересная. Да. Идем, я там покажу одна интересная мульт. Идем. Guys, this is like a famous Hollywood, Los Angeles Hollywood leather production. It's a guy who built old leather equipment for famous movie, for famous actors, from hat to jacket to shorts to pants to underwear, right? To everything. So whatever in all Hollywood movies, when you see that leather, some kind of equipment, whatever, it was built by this guy. He's also a musician, and he's making beautiful straps for the guitars, like for the rock and rollers, for the heavy metal guys, for all kind of whatever you. By the way, on the top we have all video of the famous guys who are using his straps. Whom we have here? Go, Enrique Sanchez, Enrique's the Doug photographer. Aldrich. Yeah, there he is. Who is that? I can't remember his name right now. It's escaping me. Oh my God! Why can't I remember his name? Getting old, I guess. I don't see that. You put them so high so people can see them, but just give me some names. Well, there's Dario Lorena over there. Okay. He's in Black Label Society. Black Label Society. Yeah, so we do a private label collection for him called Death Grip Straps. Okay. It's very successful. There's Dan McNay. He was in Jack Russell's Great White for a long time. Okay. Sam Bam Colton from Dorothy's band. Yes. Bjorn England never used the J. There's Dan McNay again. Tracy Guns in the corner from LA Guns. From Elegance. Okay. Over here in this other corner, we have Tommy Henriksen from Alice Cooper. Yes. That's Scott Snyder from Mark Kendall and the Great White Band. You know how they have two Great Whites, or they did for a minute. There's Rudy Sarzo, Rudy Sarzo. Yeah. Famous. Morton Anderson from Lita Ford now. Misha. And by the way, this gentleman created very interesting stuff. He has created the Eddie Van Halen accessory. Which one? Which one? Guess which one? Which one is missing on our Kramer guitars? Which one we have everything identical, something is missing there. The missing the strap lock hook. Ah, the Yeah, Home Depot. we got one right there. Home Depot, but look at that. Yeah. Yeah, Home Depot too. Yeah, that's the one. No, this one. Yeah, Well, we have it here. Right. yeah, that's the one. See? Yeah, the Home Depot store. Yeah. Oh yeah. Yeah.
So you need to put it instead So of basically, if you want to devalue your Les Paul, this is the thing to no, do. no, it's not the Les Paul, it's for the I'm Kramer. joking. Yes. If you wanna put your Kramer on the next level, Well, you know, if you think of Zach Wilde did with the same thing, right? yes, Oh, we make them for those people. Yeah. He did the same thing. and that's it. And you see, there's the leather strap which attached to your strap, Yeah. and right now it's easy, sexy, looking good, and authentic, right? Home Depot? I don't get anything from Home Depot. I'm joking. This is all stainless steel. I'm joking. I'm joking. He has his own source of good Yeah, stuff. no, Because Home Depot will be rusted, right? I know. Yeah. No, I know, but it's like heavy duty. Nice. Very nice. Anyway, that's a strap collection. Yeah. For all kind of guys, and it's not so expensive. Only $500 for the strap, right? Well, for the crocodiles, those are those are Yeah, a little for pricey. crocodile. Where is our crocodile? Over by the here. way? Oh, yes, guys, that's a real crocodile from Mississippi. No, from Florida, right? They're from Florida or from South America somewhere. Or South America. See, with the crocodile tail, with everything. Look at that. I had several of those in the past. Yeah, I sold them. good man. Yeah. I know we We can had get the some red more. crocodile, remember? Yeah, The yeah. strap was like a, I know we can get you some more. yes. So all kind of design, all kind of. We make our guitar straps This in. one, David Bowie. Yeah, that's the Black Star That's tribute a to black David strap. Bowie. Yeah. David Bowie strap. That's what he used with the hand-tooled leather. Yeah, yeah. So all of those stars, they're like a pretty much like a, almost like a, как это сказать по-русски, чеканка. Yeah, it's a special type of hand tooling technique Yeah, yeah. which they use. So we make our straps in 3, 2, and 1 inch. So the 3, it was very popular with the bass player. Correct. Right. It's wider. Okay, and then the guitar players were very popular with 2 inch. 2-inch. And then the old-fashioned guitar players They use the 1 inch. 1-inch. Okay, But but the these one really sexy, guys. Look at that. the It's 1 very inch is the stylish most like comfortable that. Yes. because they fit inside the space between your trapezius and your deltoid. There we go. So those right now very, 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 very popular, and That's Tommy from Alice Cooper's band. It's a private label collection that we make for him. really. I remember you made like 100 of those straps for one artist. Yeah, for Tommy. For Tommy, yeah. Yeah. Ah, so that's his straps. Yeah. Okay. The private label collection is what we do for Dario in Death Grip. So he chose some that he likes from our collection, and then we made a special label tag for him, just like we do for Sawtooth. This is for Sawtooth guitars. See, Sawtooth by Al Bain for leather. Gotcha. Okay, so we're happy to do a private label collection for anyone who's willing to do the work. Right, right. Okay. So guys, this is Mr. Albain, famous Hollywood leather production. It's very nice to meet you. Los Angeles, California, 2024. Yeah, we're right on the Sunset Strip next door to the Hollywood Guitar Center. Yeah, Hollywood Guitar Center, centerpiece of the Los Angeles civilization, basically. Right in the middle, Music- in the middle of Guitar Row. Correct, Yeah. right in there. Okay. And thank you for the show. Thank you for being here. Thank you for your time and your friendship. We always, man, appreciate what you do. All right, thank you very much. Thank you. Итак, Игорь, что мы можем сказать про эту выставку? Я считаю, что я очень вовремя приехал. Ты вовремя приехал, Да. безусловно. Тебя, во-первых, этим холодным ветром не сдуло, у меня шея отмерзла, я да, куртку одел, да. замерз как А бобик. во-вторых, я тут увидел педальку Мостошин. Я ее тут же взял, я сказал, беру все, иду вот сейчас. И когда надо сниму было платить деньги, человек передумал продавать. Вот, понимаешь, надо вот это, ты всегда был прав, наличку надо носить в кармане. А я наличку не взял. Я ему говорю, давай сейчас пойду, тебе на карту кину. Он говорит, нет, пойди сними из банка. Я пошел в банк снимать, он мне говорит, ты знаешь, я передумал. Вот мать твою за ногу. А у меня уже клиент на нее был. Слышишь, а он к нам, я его пригласил на наш Musician Swap Meet Да. в ноябре. Да. Он приедет. Да. Может, он ее привезет? Если Не продаст? привезет. Не Он привезет. знает цену. Не привезет. Короче. Ну, представляешь, я уже думал, сейчас куплю, вот птичья барыга, я вот думаю, я сейчас куплю за 180, а продам за 400. У меня уже клиент. Ну, Все. видишь как, ну. Я уже ему фотографию протекстовал, он говорит, бери.
Миша, я всегда говорю, видишь что-то хорошее, бери сейчас. Я прямо завтра будет уже поздно. всё, да, а да. оказывается, не то, что завтра, а уже через 5 минут поздно. Это Так вообще- что, ребята, когда видите хорошую вещь, хорошую гитару, покупайте сразу. покупайте, даже не думайте, потому что время такое, что не купил сегодня, попал завтра. Да, Все. потому что сейчас такое время, что люди продают все, что хочешь, А потом передумывай. а потом передумывают. И вот да. так вот. Так давайте, чтобы вы, главное, не передумывали, продолжайте подписываться на наш канал. Да, кликайте Ставьте лайки. лайки, шер, сабскрайбы, все, что Пишите можно. комментарии. Да, у нас цель 10 тысяч подписчиков. Ребят, Да, ну серьезно, да. скоро будет 2 с лишним года, Нет. а у нас 6 тысяч. Ну, конечно. Ну смешно, серьезно, мне обидно даже. Абсолютно. Какие-то Да. там мании, величия Да. непонятные понасобирали да. там. Да, я вот выхожу на стрим, я там деньги не беру, никаких донатов, ничего. ничего. А А подписчики не прибавляются. Не, прибавляются, но скудненько. Ну, мало. Да, поэтому, ребят, Может, не то, может, мы не то что-то говорим. Да, может, мы Вы, не кстати, то, что- скажите, ребята, может, вы хотите услышать что-то совершенно другое? Да, что-то- Может, нам начать рассказывать про это самое. В секс-шап куда-нибудь пойти или еще какой-то магазин, да. Может, будет более интересно. Или в кошачий магазин. абсолютно, да. Вот, потому что я смотрю, что там Да, музыка вот как перестала Мурзика интересна. показывают. Как Мурзика, будем Мурзиков сразу, показывать. Сразу тысячи. У нас есть кошачья ферма тут в одном месте, я знаю, где Да. там плодят этих котов. Да. Так что сразу набьем там Сразу 5000. Мейн-куна как покажешь, минимум. все там с ума сойти. Да. Короче, ребят, ну на самом деле у нас много чего интересного, готовимся к Нему. Игорь, ты будешь выставляться на Не, не будет. Не будет, да, на Нем не будет. На Неме не будет. Да. Но мы будем проводить наш свап-мит в Да, следующем да, месяце. да. И тогда сделаем еще обзор по Потому что- Ланкершим бульвару. Да, потому что у нас своя продукция, свои гитары, все свое. Стараемся как-то больше этими Сурами, Дендерсонами и все такое. Ну, потому что они, во-первых, подняли цены бешеные, во-вторых, у них продакшн, год-полтора надо ждать, то есть за это время люди от короны поумирают все, пока ты эту гитару сделают. Люди не хотят ждать, что-то хотят такое хорошее, плюс affordable для музыкантов, а не для коллекционеров. Поэтому, ребята, еще раз благодарю за внимание, ждем ваших комментариев и всего, что можно. И подписывайтесь, распространяйте Да. музыку в массы. Да, Спасибо большое. да.